So previously we have discussed what is database management system. Types of databases models. Yeah, database models also we have discussed. So generally database is combined with management system services is known as a DBMS. So DBMS is very limited, like it does not support few concepts, and after the DBMS we have discussed the RDBMS, so which is our thing, and we will be explaining this 12 rules, I mean 13 rules, 0 to 12 rules. Okay, 0 to 12 rules. Satisfied all 0 to 12 rules, then it is a perfect RDBMS. The RDBMS should satisfy at least 6 rules. సో ఆర్డిబిఎంఎస్ అనేది ఖచ్చితంగా మినిమం 6 రూల్స్ అన్నది సాటిస్ఫై చేసి ఉండాలి, అప్పుడే దాన్ని ఆర్డిబిఎంఎస్ అని చెప్పేసి మనం పిలుస్తాము. ఓకే, collection of information and all related objects within the business is called as a relational database management అని చెప్పేసి అన్నాను. All related objects, collection of information of all related objects within a business is called as a, general గా బిజినెస్ లో ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే నథింగ్ బట్ టేబుల్స్ అండి. ఓకే, ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే నథింగ్ బట్ ఒక్కొక్క యాక్టివిటీ నుంచి మనకు వచ్చే ఒక్కొక్క ట్రాన్సాక్షన్ ని మనం ఇన్ఫర్మేషన్ అని చెప్పేసి పిలుస్తాము. లైక్ స్టోరింగ్ ద డేటా, లైక్ బిజినెస్ రిజిస్ట్రేషన్ సంబంధించి కానీ, బిజినెస్ లో సంథింగ్ ఒక యూజర్ రిజిస్ట్రేషన్ కానీ, యూజర్ డిలీషన్ కానీ, యూజర్ అప్డేషన్ కానీ, ఆర్ఎల్స్ ఒక పర్టికులర్ ఫీ పేయింగ్ కానీ, శాలరీ పేయింగ్ కానీ, ప్రొడక్ట్ పర్చేసింగ్ కానీ, క్లయింట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్సర్ట్ చేయడం కానీ. సో ఆల్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనమాట. ఈచ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇస్ కాల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని చెప్పి పిలుస్తాము. ఇన్ the relation between tables or objects is implemented by using the referral integrity constraint. The reference in a referral integrity constraint గురించి నేను ఆల్రెడీ చిన్న డయాగ్రామాటికల్ గా మీకు చూపించాను నేను. ఓకే, సో డేటాబేస్ మోడల్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. డేటాబేస్ మోడల్స్ వచ్చేసరికి జనరల్ గా డేటాబేస్ మోడల్ అంటే నథింగ్ బట్ లాజికల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఎ డేటాబేస్, ఆర్ వీ కెన్ సే దట్ graphical representation of the business database. బిజినెస్ డేటాబేస్ ని గ్రాఫికల్ గా రిప్రజెంట్ చేసి దాని డేటాబేస్ మోడల్ అని చెప్పి మనం పిలుస్తాము అని చెప్పాము. ఫస్ట్ వచ్చేసరికి ఈఆర్, ఫర్ ఎనీ ఓఎల్టీపీ ఆర్డిబిఎంఎస్ డేటా మోడల్ నేమ్ ఇస్ ఈఆర్ మోడల్, ఎంటిటీ రిలేషన్షిప్ మోడల్ అని చెప్పేసి అన్నాను. సో ఈఆర్ మోడల్లో మనకి ట్రయాంగిల్ టేబుల్ వచ్చేసరికి ఆబ్జెక్ట్స్ ని మనం ఎట్లా రిప్రజెంట్ చేస్తాము, టేబుల్స్ గా రిప్రజెంట్ చేస్తాము. అండ్ దాని అట్రిబ్యూట్స్ ఎట్లా రిప్రజెంట్ చేస్తాము, ఎలిప్స్ రిప్రజెంట్ చేస్తాము. అండ్ టేబుల్స్ మధ్య రిలేషన్ ఎట్లా డిఫైన్ చేస్తాము, రాంబస్ యూజ్ చేసి డిఫైన్ చేస్తాం అనమాట. సో దట్స్ వాట్ వి హావ్ డిస్కస్డ్. అండ్ మనకు వచ్చరికి హైరార్కికల్ మోడల్ ఒకటి డిస్కస్ చేసుకున్నాము. సో ఫస్ట్ రిలేషనల్ మోడల్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి హైరార్కికల్ మోడల్ గురించి మనం మాట్లాడుకుందాము. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి నెట్వర్క్ మోడల్ గురించి మాట్లాడుకుందాము. నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ రిలేషనల్ మోడల్. ఆబ్జెక్ట్ రిలేషనల్ మోడల్ అంటే నథింగ్ బట్ hybrid database model combines with simplicity of relational model with some of advanced functionalities of object-oriented database model. This simple గా చెప్పాలంటే ఇది ఇంపార్టెంట్. లైక్ it allows designers to incorporate objects into familiar table structures. Objects అంటే nothing but మనకి జనరల్ గా ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజెస్ లో మనకి డేటా వచ్చేసరికి ఎట్లా ఉంటుందండి, ఆబ్జెక్ట్ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది. అండ్ మనకు వచ్చి రిలేషనల్ మోడల్ అంటే లైక్ మన డేటాబేస్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఎట్లా ఉంటుంది, ద డేటా విల్ బి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్
టేబుల్ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది, రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది. సో ఈ ఓఆర్ మోడల్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ అలౌస్ డిజైనర్స్ టు ఇన్కార్పొరేట్ ఆబ్జెక్ట్స్. అంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని మనం ఏం చేస్తామంటే ఫెమిలియర్ టేబుల్స్ లో ఎగ్జాక్ట్ గా దీనికి తగ్గట్టుగా ఒక ఫెమిలియర్ టేబుల్ లో మనం ఇన్కార్పొరేట్ చేయడానికి డేటాని మనకి ఈ ఓఆర్ఎం అంటారు దీన్ని, ఆబ్జెక్ట్ రిలేషన్ మోడల్ ని. జనరల్ గా ఫుల్ స్టాక్ వాళ్ళకి ఏంటంటే హైబర్నెట్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. హైబర్నెట్ కాన్సెప్ట్ లో మనం చెప్పుకుంటాం, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది ఓఆర్ఎం. నెక్స్ట్ ఎంటిటీ రిలేషన్షిప్ మోడల్, దీని గురించి కూడా మనం చెప్పుకున్నాం. నెక్స్ట్ NoSQL మోడల్ గురించి కూడా చెప్పుకున్నాం. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ యాక్చువల్లీ, బయట జవాన్లో కాస్త ఇంపార్టెంట్ కంటెంట్ ఇది కూడా అని చెప్పేసి అన్నాను. సో in addition to the object database model, other non-SQL models have emerged in context to the relational model. సో నాన్-SQL మోడల్స్ కూడా చాలా వచ్చి ఉన్నాయండి. సో దానిలో వచ్చేసరికి ఫస్ట్ వచ్చేసరికి గ్రాఫ్ డేటాబేస్ మోడల్ అని చెప్పేసి, గ్రాఫ్ డేటాబేస్ మామూలుగా SQL కి NoSQL కి చిన్న డిఫరెన్స్ లాగా నేను ఒక చిన్న టేబుల్ దాన్ని తీసుకున్నాను నేను ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇది చెప్పాను కదా, మనం జస్ట్ గెట్ ఇంటూ దిస్ గ్రాఫ్ డేటాబేస్ మల్టీ వాల్యూమ్ డాక్యుమెంట్ మోడల్ గురించి మనం చిన్న జస్ట్ ఒక లైన్ చెప్పేసుకోవచ్చు మొత్తం. స్ట్రక్చర్డ్ క్వరీ లాంగ్వేజ్ వచ్చేసరికి జనరల్ గా SQL కి NoSQL కి సింపుల్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, SQL జనరల్లీ యూజ్డ్ ఇన్ RDBMS, రిలేషనల్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ లో మనం SQL యూజ్ చేసుకుంటాం. సో ఇది రిలేషనల్ డేటాబేస్ అయితే, ఇది నాన్ రిలేషనల్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ డేటాబేస్ సిస్టమ్ అంటారు దీన్ని. ఓకేనా, నాన్ రిలేషనల్ మనకి ఇట్లా టేబుల్స్ కి మధ్యలో మనం ఏం చేస్తున్నాం, మనం వీఆర్ డిఫైనింగ్ ద రిలేషన్, రైట్? ఇట్లా మనం వచ్చేసరికి రిలేషన్ డిఫైన్ చేస్తున్నాము. సో అట్లా రిలేషన్స్ అయితే ఇక్కడ ఏముండవండి, కంప్లీట్ ఇండిపెండెంట్ డేటా ఉంటుంది. అండ్ స్ట్రక్చర్డ్ డేటా క్యాన్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ద టేబుల్స్ లో స్ట్రక్చర్డ్ డేటా లైక్ కన్ఫైన్డ్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది టేబుల్ కి. సో దానిలోనే మనం డేటాని స్టోర్ చేసుకోవాలి. సో జనరల్గా వచ్చేసరికి మనకి ఇక్కడ JSON డేటా ఫార్మాట్ లో ఉంటుందండి NoSQL. అంటే లైక్ JSON అంటే కీస్ వాల్యూస్ అన్నట్లు ఉంటుంది. కీ వాల్యూ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది ఇది. ఫర్ ఎవ్రీ రికార్డ్ వచ్చేసరికి దర్ విల్ బి కన్ఫైన్డ్ ఐడి ఉంటుంది. JSON మీకు ఐడియా ఉండదు. ఓకే, అది చాలా ఈజీ ఉంటుంది, చాలా ఈజియెస్ట్ వే ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ డేటా అనమాట అది. స్కీమాస్ ఆర్ రిజిడ్ అండ్ బౌండ్. సో మామూలుగా వచ్చేసరికి ఇక్కడ స్కీమాస్ వచ్చేసరికి రిజిడ్ అంటే కొంచెం ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉండవు, అండ్ బౌండెడ్ విత్ రిలేషన్షిప్స్. ఖచ్చితంగా స్కీమాలో ఎవ్రీ టేబుల్ వచ్చేసరికి ఇట్ విల్ బి రిలేటెడ్ విత్ సమ్ రిలేషన్షిప్ కన్స్ట్రైన్స్ తో మనం బిల్డ్ చేసి ఉంటాము. ఇక్కడ వచ్చేసరికి స్కీమాస్ ఆర్ నాన్ రిజిడ్, అంటే కొంచెం ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో మనకు వచ్చేసరికి ఖచ్చితంగా ఒక టేబుల్ ని మనం డిఫైన్ చేసుకుంటే ఆ టేబుల్ స్ట్రక్చర్ ఖచ్చితంగా, అండ్ టేబుల్స్ ఈ పర్టికులర్ స్కీమాలో ఎన్ని టేబుల్స్ ఉండాలి, అండ్ ఇట్లా రిలేషన్స్ డిఫైన్ చేసి ఉండాలి అని చెప్పేసి మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక ఫిక్స్డ్ ప్రీ డిఫైన్డ్ స్కీమాను మనం పెడతాం. బట్ ఇక్కడ అట్లా ఏమి ఉండదండి, కంప్లీట్ డైనమిక్ గా ఉంటుంది. సో హైరార్కికల్ డేటా స్ట్రక్చర్ కి హైరార్కికల్ డేటా స్టోరేజ్ కి ఇది ఇట్ ఈస్ నాట్ అట్ ఆల్ సూటబుల్. బెస్ట్ సూటబుల్ ఫర్ హైరార్కికల్ డేటా స్టోరేజ్. సో ఇది వచ్చేసరికి కంప్లీట్ గా ఈజీగా అండ్ స్కేలబుల్, హై స్కేలబిలిటీ ఉంటుందండి NoSQL డేటాబేసెస్ అన్ని. సో ఇది వచ్చేసరికి అంత హై స్కేలబిలిటీ ఉంటుంది. కెన్ బి యూజ్డ్ ఫర్ కాంప్లెక్స్ క్వరీస్. మనం జనరల్ గా SQL స్ట్రక్చర్డ్ క్వరీ లాంగ్వేజ్ లో కాంప్లెక్స్ క్వరీస్ కూడా మనం ప్రొడ్యూస్ చేసుకుని డేటాని చక్కగా తెచ్చుకోవచ్చు. కాంప్లెక్స్ క్వరీస్ కి ఇది NoSQL అయితే పనికిరాదు. సో వర్టికల్లీ స్కేలబుల్ అంటే నథింగ్ బట్ ఉన్న సర్వర్ కి ర్యామ్ ని, ఉన్న సర్వర్ కి కొంచెం హార్డ్ డిస్క్ ని ఇట్లా కాన్ఫిగరేషన్ ని మారిస్తే దాన్ని ఏమంటారంటే వర్టికల్లీ స్కేలబుల్ అని చెప్పేసి పిలుస్తాం మనం. సో హారిజాంటల్లీ స్కేలబుల్ అంటే ఏంటంటే, ఆల్రెడీ మనకు సంబంధించిన డేటాబేస్ ఒక సర్వర్ లో ఉందంటే, లైక్ కొన్ని సీజన్స్ లో ఎట్లా ఉంటుందంటే, లైక్ ఫెస్టివల్ సీజన్స్ లో అమెజాన్ వాడు 1,00,000 మంది వచ్చేవాళ్ళు కాస్త ఒక 10 లక్షల మంది, జనరల్ గా 45 మిలియన్ యూజర్స్ ఒక్కసారిగా దాని మీద పడతారంటే. సో దట్స్ ద రేంజ్ ఆఫ్ అమెజాన్ యాక్చువల్లీ.
సో ఫెస్టివల్ సీజన్ లో అయితే మన వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ 1 కోటి మంది దాకా ఉంటారు కదా మన ఇండియన్స్, ఇంటర్నెట్ యూస్ చేసేవాళ్ళు. సో వాళ్ళు వెళ్ళి దిల్ అటాక్ దిస్ లైక్ అమెజాన్ వాటి మీద వెళ్ళినప్పుడు ఇట్ హ్యాస్ టు మామూలు రిసోర్స్ కంటే ఎక్కువ రిసోర్స్ అది ప్రొవైడ్ చేయగలగాలి. సో జనరల్ గా వర్టికల్లీ స్కేలబుల్ అంటే ఏంటంటే ఉన్నదానికి అపెండ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాము సర్వర్లో, ర్యామ్ కానీ లేకపోతే డెస్క్ కానీ ఇలాంటివన్నీ. అది హారిజాంటల్లీ స్కేలబుల్ అంటే నథింగ్ బట్ ఒక సర్వర్ ఉంది, డేటాబేస్ సర్వర్, దాంతో పాటుగా ఏం చేస్తాం హారిజాంటల్లీ మళ్ళీ ఇంకో 2 సర్వర్లు పెడతాం పక్కన. సో ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు స్కేలబుల్. ఇక్కడ ఒరాకిల్, MySQL, పోస్టర్, మైక్రోసాఫ్ట్ SQL సర్వర్ ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ కింద వస్తాయి. ఇక్కడ MongoDB, మనకు మెయిన్ MongoDB ఒకటి వస్తుంది. ఓకేనా, అంటే ఇవన్నీ సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇదేంటిది ఒక స్ట్రక్చర్డ్ డేటా కాదు ఇది. ఓకేనా, అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా కాబట్టి ఆబ్వియస్ గా గ్రాఫ్ డేటాబేస్ మోడల్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద NoSQL మోడల్. ఎందుకంటే అన్స్ట్రక్చర్డ్ అది. ఎప్పుడైనా మీరు ఒక గ్రాఫ్ తీసుకుంటే సో దానికి వచ్చేసరికి ఒక నోడ్ నుంచి మనం ఎనీ అదర్ నోడ్ కి మనం ఈజీగా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే మ్యాప్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకేనా, సో అన్స్ట్రక్చర్డ్ మోడల్ ఇది. మల్టీ వాల్యూడ్ మోడల్ అన్నా కూడా సేమ్ ఆల్మోస్ట్ అదే. ఒక పర్టికులర్ నోడ్ కి మల్టిపుల్ వాల్యూస్ మనం డిఫైన్ చేయొచ్చు. ఓకేనా, వితౌట్ అంటే అన్స్ట్రక్చర్డ్ మోడల్ ఇది కూడా. నెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్ మోడల్, which is designed for storing and managing documents and semi-structured data rather than atomic data. So ఇది కూడా వచ్చేసరికి అన్స్ట్రక్చర్డ్ మోడల్ అనేది, డాక్యుమెంట్ మోడల్ కూడా. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ NoSQL మోడల్స్ కూడా మనకు వచ్చాయి బయట ట్రెండింగ్ లో. NoSQL మోడల్ ఆబ్వియస్ గా ఈజీయే, ఐ మీన్ ప్రజెంట్ ట్రెండింగ్ లో ఉన్నది NoSQL మోడల్ కూడా. సో దాన్ని కూడా మనం కుదిరితే లాస్ట్ లో ఎప్పుడన్నా MongoDB గురించి ఒక 2 మాటలు చెప్పి క్లోజ్ చేస్తాను. సో జనరల్ గా మనకి ఏంటంటే every database has tables and constraints cannot be referred to as a రిలేషన్ డేటాబేస్. ప్రతి డేటాబేస్ కి మనకి టేబుల్స్, కన్స్ట్రైంట్స్ ఉంటే మన రిలేషన్ డేటాబేస్ మేనేజ్ సిస్టమ్ అనడం. జనరల్ వచ్చేసరికి డాక్టర్ ఎడ్గర్ EF కోడ్ అని చెప్పేసి 1985 లో ఈయన ఏం చేశారంటే has defined some 0 to 12 rules అనమాట. 0 to 12 rules, 13 rules అయితే it has defined 13 rules. సో ఒక పర్టికులర్ డేటాబేస్ సాఫ్ట్వేర్ ఆ 13 రూల్స్ లో మినిమం ఒక 6 రూల్స్ ను కనుక సాటిస్ఫై చేస్తే దెన్ ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ రిలేషనల్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. ఓకే, సో EF కోడ్ అనే ఆయన డిఫైన్ చేసిన 13 రూల్స్ లో 6 రూల్స్ ను కనుక ఒక డేటాబేస్ సాఫ్ట్వేర్ మినిమం 6 రూల్స్ ను కనుక ఒక పర్టికులర్ డేటాబేస్ సాఫ్ట్వేర్ కనుక సాటిస్ఫై చేసి దట్ ఈస్ కాల్డ్ RDBMS. మనకి ఒరాకిల్, MySQL వచ్చేసరికి అరౌండ్ 11 రూల్స్ ని 11+ రూల్స్ ని అవి యాక్సెప్ట్ చేస్తాయి. ఓకే, రూల్ 0 వచ్చేసరికి ద ఫౌండేషన్ రూల్ అంటారండి. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే whenever you're creating a database, ఆ డేటాబేస్ ఎట్లుండాలంటే రిలేషనల్ ఫామ్ లో ఉండాలి అండ్ కింద ఉన్న 12 రూల్స్ ని సాటిస్ఫై చేసేటట్లుగా నువ్వు దాన్ని డిజైన్ చేయాలి. అది ఫౌండేషన్. ఓకే, సో దట్ ద సిస్టమ్ కెన్ హ్యాండిల్ ద డేటాబేస్ త్రూ ఇట్స్ రిలేషనల్ క్యాపబిలిటీస్. నథింగ్ బట్ 12 రూల్స్ అండి. ఓకేనా, సో ద డేటాబేస్ మస్ట్ బి ఇన్ రిలేషనల్ ఫామ్. డేటాబేస్ నువ్వు క్రియేట్ చేసే డేటాబేస్ ఎట్లా ఉండాలి, రిలేషనల్ ఫామ్ లో ఉండాలి అండ్ కింద 12 రూల్స్ ని సాటిస్ఫై చేసేటట్టు ఉండాలి. విచ్ మీన్స్ ఇట్ హ్యాస్ సమ్ రిలేషనల్ క్యాపబిలిటీస్ ఉండాలి అని చెప్పేసి చెప్పడం అనమాట. ఓకేనా, ఇంతే విషయం. దట్ ఈస్ ద రూల్ నెంబర్ 0, ఫౌండేషన్ రూల్. నెక్స్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రూల్. సెకండ్ రూల్ ఏంటంటే
డేటాబేస్ సారీ నీ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం నీకు సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఎక్కడ స్టోర్ అయి ఉండాలంటే ఎట్లా స్టోర్ అయి ఉండాలంటే ఒక టేబుల్లో రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఫార్మాట్ లో స్టోర్ అయి ఉండాలి. ఓకేనా, రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఫార్మాట్ లో స్టోర్ అయి ఉండాలి. A database contains various information and this information must be stored in each cell of a table in the form of rows and columns. Information rule అంటే నువ్వు క్రియేట్ చేసిన లైక్ నీ డేటాబేస్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ స్టోర్ అయి ఉండాలి, టేబుల్లో రో అండ్ ఫార్మాట్ లో అంటే టేబుల్ లో స్టోర్ అయి ఉండాలని. ఓకే, రోస్ అండ్ కాలమ్స్ లో కాలమ్ ఫార్మాట్ లో స్టోర్ అయి ఉండాలని. దట్ ఈస్ ఇన్ఫర్మేషన్ రూల్. నెక్స్ట్ గ్యారంటీడ్ యాక్సెస్ రూల్. గ్యారంటీడ్ యాక్సెస్ రూల్ అంటే లైక్ నువ్వు టేబుల్లో స్టోర్ చేసిన తర్వాత ఒక్క ఫీల్డ్ ఒక పర్టికులర్ కాలం కి సంబంధించి ఒక రికార్డ్ లో అంటే ఒక రోలో ఒక పర్టికులర్ కాలం వాల్యూ తీసుకోరాగలగాలి అంటే ఖచ్చితంగా ప్రతి అటామిక్ వాల్యూ ఏమవ్వాలి, ఇట్ హ్యాస్ టు యాక్సెస్ అనమాట. ఓకేనా, ఖచ్చితంగా లైక్ ఒక టేబుల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, see this proof. Let us suppose నేను ఇదేంటిది లైక్ ఇది స్టూడెంట్ టేబుల్ అని చెప్పేసి అనుకుందాం. ఓకే, దిస్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ స్టూడెంట్ టేబుల్ అనుకుందాం. సో ఈ పర్టికులర్ స్టూడెంట్ టేబుల్లో if I want to access డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ ID 2, అలీకి సంబంధించిన డిపార్ట్మెంట్ ఏది అని చెప్పేసి నేను అలీకి సంబంధించిన రికార్డ్ తీసుకోవాలి. ఆర్ఎల్స్ ఈ పర్టికులర్ ఫీల్డ్స్ అన్నిటిని నేను రిట్రీవ్ చేయాలనుకున్నాను. జనరల్ గా మనకి స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి కదా, సెలెక్ట్ ఆల్ ద రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ అని చెప్పేసి ఈజీగా. అదే ఒక పర్టికులర్ select star from student where ID equal to select star కాదు, నాకు ఓన్లీ డిపార్ట్మెంటే కావాలి. select student department from student where ID equal to 2. Okay, so each and every cell must be accessed అనమాట. ఓకేనా, గ్యారంటీడ్ యాక్సెస్ రూల్ అంటే ఏంటంటే ప్రతి సెల్ ఈ పర్టికులర్ ఈ చిన్నది కూడా లైక్ ఇది ఒక సెల్ కదా, ఒక సెల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కదా, సో అది కూడా నేనేంటి యాక్సెస్ చేయగలిగేటట్లు ఉండాలి. అది గ్యారంటీడ్ యాక్సెస్ రూల్ అని చెప్పి పిలుస్తాము. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి సిస్టమాటిక్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ నల్ వాల్యూస్. లోకేష్, ఇప్పుడు చాలా డేటా ఉంటది, అలీది సెకండ్ అని గుర్తుండదు, అప్పుడు ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేయడం?
ఎలా 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 come again? ఇప్పుడు చాలా డేటా ఉంటుంది, ఒక 1000-2000 మెంబర్స్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు. లైక్ లాక్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నా కానీ అందులో అలీది ఐడెంటిఫై చేయడం ఎట్లా? అలీ కూడా చాలా మంది ఉంటారు, ఒక 20-30 అలీస్ ఉంటారు. ఎస్ 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 ఆబ్వియస్లీ మనం వచ్చేసరికి దానికి యూనో ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే జనరల్ గా అది సర్చింగ్ సంబంధించింది, ఓకేనా? సర్చింగ్ సంబంధించి సిమిలర్ నేమ్స్ ని లైక్ పర్సంటైల్ అలీ అని చెప్పేసి మనం అంటే లైక్ అని చెప్పేసి ఒక క్లాస్ ఉంటుంది. సో దాంతో మనం రిట్రీవ్ చేయొచ్చు అలీస్ అందరినీ, అలీ అనే నేమ్ తో ఉన్న వాళ్ళందరినీ మనం రిట్రీవ్ చేయొచ్చు. అఫ్ కోర్స్ వాళ్ళకి ఏంటంటే స్టూడెంట్ సో బేస్డ్ ఆన్ ఫస్ట్ దాన్ని ఎట్లా చేసుకుంటామంటే ఒక పట్ల నిజంగా నువ్వు చెప్పినట్లు అట్లా ఒక 10 మెంబర్స్ ఉన్నారు అనుకుందాం లెటర్ సపోజ్. ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే అలీ అనే పేరుతో ఉన్న వాళ్ళని రిట్రీవ్ చేసుకుంటాం ఫస్ట్ ప్రైమరీగా. సెకండ్ వచ్చేసరికి డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ వచ్చేసరికి మనం సార్ట్అవుట్ చేసుకుంటాం, ఓకేనా? సో డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ సార్ట్ చేసుకుంటే అబ్వియస్గా నీకు ఇద్దరు ఉన్నారు అనుకుందాం దానిలో కూడా. దెన్ వీ విల్ గో విత్ ద నేమ్. ఓకే, సో అట్లా మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ పర్టికులర్ ఫీల్డ్ ని మనం స్టెప్ బై స్టెప్ ఏం చేస్తామంటే ఆ పర్టికులర్ ఫీల్డ్ ని మనం రిట్రీవ్ చేయొచ్చు, ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏంటంటే జస్ట్ సింప్లీ ఇట్స్ అ రూల్ అనమాట. అంటే రూల్ ఏంటంటే ఎవ్రీ సింగిల్ ఆర్ ప్రిసైజ్ డేటా అటామిక్ వాల్యూ మే బి యాక్సెస్ లాజికలీ ఫ్రమ్ ద రిలేషనల్ డేటాబేస్ యూజింగ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ప్రైమరీ కీ వాల్యూ, టేబుల్ నేమ్ అండ్ కాలమ్ నేమ్. అంతే కదా మనకు. సో మనం ప్రైమరీ కీ వాల్యూ 2 అని ఆబ్వియస్గా స్టూడెంట్ ఐడి ఇస్ ప్రైమరీ కీ అక్కడ. ఓకే, సో మనం టేబుల్ నేమ్ యూజ్ చేసామా లేదా, టెక్ స్టూడెంట్ అని చెప్పేసి. నెక్స్ట్ కాలమ్ నేమ్ స్టూడెంట్ డిపార్ట్మెంట్ అని ఇచ్చామా లేదా, ఓకేనా? సో గ్యారంటీడ్ యాక్సెస్ రూల్ అంటే ఏంటంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ దిస్ కాలమ్ నేమ్, కాలమ్ వాల్యూ షుడ్ బి రిట్రీవ్డ్ అనమాట. లాజికల్ గా రిట్రీవ్ చేయగలగాలి. అది గ్యారంటీడ్ యాక్సెస్ రూల్ అంటే అది ఖచ్చితంగా నువ్వు చెప్పినట్లు అట్లా ఎంతమంది ఉన్నా కానీ వీ కెన్ ఫిల్టర్ ఇట్, ఓకేనా? నెక్స్ట్ సిస్టమాటిక్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ నల్ వాల్యూస్. జనరల్ గా నల్ వాల్యూస్ అంటే ఏంటి? నల్ వాల్యూస్ అని విన్నారా ఎప్పుడన్నా? లైక్ ప్రీవియస్ గా నల్ వాల్యూస్ అంటే నథింగ్ బట్ ఎంటీ వాల్యూ నల్ వాల్యూ అని చెప్పేసి పెరగవచ్చు, ఓకేనా? సో ఈ రూల్ అండ్ సిస్టమాటిక్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ నల్ వాల్యూస్ అంటే ఏంటంటే దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద రూల్ అనమాట. దిస్ రూల్ డిఫైన్స్ ద సిస్టమాటిక్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ నల్ వాల్యూస్ ఇన్ డేటాబేస్ రికార్డ్. ద నల్ వాల్యూస్ హ్యావ్ వేరియస్ మీనింగ్స్. జనరల్ డేటాబేస్ నల్ వాల్యూ అంటే చాలా మీనింగ్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ వచ్చేసరికి మిస్సింగ్ డేటా. ఇది కూడా ఇక్కడ మిస్సింగ్ డేటా ఉందా? ఓకే, సో మిస్సింగ్ డేటా అయి ఉండొచ్చు. నో వాల్యూ ఇన్ ఎ సెల్, అక్కడ సెల్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ పెట్టలేదు అక్కడ. లేదంటే ఇన్అప్రాప్రియేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయి ఉండొచ్చు, లేదంటే అన్నోన్ డేటా అయి ఉండొచ్చు, లేదంటే సో ఇట్లా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ డేటా ఉండొచ్చు. అండ్ వచ్చేసరికి మనకి ఇంకా చెప్పాలంటే ఇది ఒక రూల్. ఇది ప్రైమరీ కీ షుడ్ నాట్ బి, ఇగో ప్రైమరీ కీ ఇక్కడ ఉంది 1 2 3 ఉంది. ఇట్ కెనాట్ బి నల్ అనమాట. సో అట్లా రూల్స్ ని ఖచ్చితంగా ఒక సిస్టమాటిక్ వేలో నల్ వాల్యూని ఏం చేయాలి, హ్యాండిల్ చేయగలగాలి, ఓకేనా? అండ్ వచ్చేసరికి if the value is null in a particular field, then we can place the null value independent of data type. నువ్వు అది ఇంటిజర్ క్యారెక్టర్ అవ్వచ్చు, ఇంటిజర్ అవ్వచ్చు, బిగ్ ఇంటిజర్ అవ్వచ్చు. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, if that particular column is null, if we want to place null value, ఖచ్చితంగా ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ డేటా టైప్. అంటే లైక్ అది ఇంటిజర్ కాలమ్ అవ్వండి. ఇది సో ఇది వచ్చరికి ఇది ఖచ్చితంగా ఇది ఇంటిజర్ కి సంబంధించింది, ఓకేనా? ఇది ఇంటిజర్ కి సంబంధించిన కాలమ్ ఇది. ఆబ్వియస్లీ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ప్లేస్ ద నల్ మనం పెట్టుకోవచ్చు, డేటా టైప్ తో సంబంధం లేకుండా మనం పెట్టొచ్చు అని చెప్పేసి అన్నమాట, ఓకేనా? మనకి ఇంకా వచ్చేసరికి నాట్ నల్ కన్స్ట్రైంట్స్ ఉంటాయి. ఇది ప్రైమరీ కీ ఇస్ నాట్ నల్, ఓకే? అట్లాగే నాట్ నల్ కన్స్ట్రైంట్ ఉంటుంది. ఖచ్చితంగా ఒక కాలమ్ లో నల్ వాల్యూస్ ని యాక్సెప్ట్ చేయొద్దు అని చెప్పేసి కూడా రూల్ ఉంటుంది. సో అట్లా నల్ వాల్యూని సిస్టమాటిక్ వేలో మనం హ్యాండిల్ చేయగలగాలి, ఓకేనా? సో రూల్ ఆఫ్ యాక్టివ్ ఆర్ ఆన్లైన్ ఓకే,
యాక్టివ్ అండ్ ఆల్ రిలేషనల్ కేటలాగ్ వచ్చేసరికి జనరల్గా వచ్చేసరికి మనకి మెటా డేటా ఉంటుందండి. మనకి మెటా డేటా ఉంటుంది. డేటాబేస్ ప్రతి డేటాబేస్ లో ఏముంటుందంటే స్కీమా యూనో డేటా డిక్షనరీ అని చెప్పేసి ఒకటి ఉంటుంది. డేటా డిక్షనరీ అని ఉండొచ్చు. అండ్ ఆర్ఎల్స్ ఉంటుంది మెటా ఇన్ఫర్మేషన్ అని చెప్పేసి ఉంటుంది. ఇంకొక డేటాబేస్ దానిలో ఏముంటుందంటే మెటా ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ డేటాబేస్ డిక్షనరీ కానీ ఒక ఇది దట్స్ నథింగ్ బట్ యూనో ఒక ప్లేస్, అది ఒక డేటాబేస్. అది కూడా ఒక ప్లేస్ అనమాట. ఏంటంటే ఆ దానిలో ఏముంటుందంటే మనం డేటాబేసెస్ క్రియేట్ చేస్తాం. మన ఓన్ డేటాబేసెస్ క్రియేట్ చేస్తాం. దాని లోపల టేబుల్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఆ టేబుల్ స్ట్రక్చర్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేసరికి ఆ మెటా డేటా ఆ పర్టికులర్ డేటా డిక్షనరీలో స్టోర్ అయి ఉంటుందండి. ఆ డేటా డిక్షనరీలో ఏమై ఉంటుంది? సో ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద డేటాబేసెస్ దట్ వి క్రియేటెడ్ అండ్ టేబుల్స్ దట్ వి క్రియేటెడ్. ఓకేనా, ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి, ఆ కాలమ్స్ పేర్లు ఏంటి, డేటాబేస్ నేమ్స్ ఏంటి, మనం క్రియేట్ చేసిన డేటాబేస్ నేమ్స్ ఏంటి. సో ఆల్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇంటూ దట్ పర్టికులర్ డేటా డిక్షనరీ. ఓకేనా, సో ఇక్కడ రూల్ ఏంటంటే, సో ఆ డేటా డిక్షనరీలో స్టోర్ అయిన ఈ మెటా డేటా ఏదైతే ఉందో, మెటా డేటా అంటే ఏంటంటే నథింగ్ బట్ డేటా అబౌట్ డేటా. ఓకే, డేటా అబౌట్ డేటా డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ డేటాబేసెస్. మనం క్రియేట్ చేసే మన డేటాబేసెస్ కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఇక్కడ ఉంటుంది కాబట్టి, సో ఈ పర్టికులర్ డేటా వచ్చేసరికి such data should be available to authorized users using the standard database language. సో మన దానిలో ఆథరైజ్డ్ యూజర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది అవైలబుల్ ఉండేటట్టు చూడాలి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ డేటా డిస్క్రిప్షన్ రూల్ అని చెప్పేసి కూడా పిలుస్తారు. దిస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ డేటా డిస్క్రిప్షన్ రూల్. ఏం లేదండి, మనం క్రియేట్ చేసే డేటాబేస్లు ఏవైతే ఉన్నాయో, దాని లోపల టేబుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, వీటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక స్టోర్ అవ్వాలి. అండ్ ఆ స్టోర్ అయిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఆథరైజ్డ్ యూజర్స్ కి యాక్సెస్ ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ నథింగ్, అదే ఈ డేటా డిస్క్రిప్షన్ రూల్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ కాంప్రహెన్సివ్ డేటా సబ్ లాంగ్వేజ్ రూల్ అంటే ఏం లేదండి, సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మనకు సంబంధించిన రిలేషన్ డేటాబేస్ వచ్చేసరికి డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ ని సపోర్ట్ చేస్తాయి. రిలేషనల్ డేటాబేస్ సపోర్ట్స్ వేరియస్ లాంగ్వేజెస్. అండ్ ఇది వచ్చేసరికి ఇట్ మస్ట్ హ్యావ్, అంటే ఈ పర్టికులర్ ఈ లాంగ్వేజ్ ఏదైతే ఉందో, మనం క్రియేట్ చేసే లాంగ్వేజ్ ఏదైతే ఉందో, ఇట్ మస్ట్ బి ఇట్ మస్ట్ హ్యావ్ వెల్ డిఫైన్డ్ సింటాక్స్, షుడ్ సపోర్ట్ డేటా డెఫినేషన్. అంటే క్రియేటింగ్, రీడింగ్, అప్డేటింగ్, డిలీటింగ్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ వ్యూ డెఫినేషన్ ఉండాలి. వ్యూస్ ని డిఫైన్ చేయగలగాలి. డేటా అంటే ఈ పర్టికులర్ ఆపరేషన్స్ అన్ని ఖచ్చితంగా ఆ పర్టికులర్ మన లాంగ్వేజ్ ఏదైతే ఉందో ఆ లాంగ్వేజ్ ఖచ్చితంగా ఈ కేపబిలిటీస్ కలిగి ఉండాలండి. ఫస్ట్ వచ్చి డేటా డెఫినేషన్, అంటే క్రియేటింగ్, రీడింగ్, అప్డేటింగ్ అండ్ డిలీటింగ్ థ్రెడ్ ఆపరేషన్ అంటారు. థ్రెడ్ ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేయగలగాలి, వ్యూస్ ని డిఫైన్ చేయగలగాలి, డేటా మ్యానిపులేషన్ చేయగలగాలి, ఇంటిగ్రిటీ కన్స్ట్రైన్స్ డిఫైన్ చేసి ఉండాలి. ఓకేనా, ఖచ్చితంగా మన లాంగ్వేజ్ ఏదైతే ఉండిద్దో అది ఈ పర్టికులర్ వర్క్స్ అయితే ఖచ్చితంగా చేసి ఉండాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ వ్యూ అప్డేటింగ్ రూల్. వ్యూ అప్డేట్ అండ్ జనరల్ గా వ్యూ అంటే ఏంటంటే అండి, సింపుల్ గా చెప్పాలంటే, సో లెట్ us say this is my table. సో ఇదే టేబుల్ అనుకున్నాం. ఓకే, సో నాకు ఇక్కడ వచ్చేసరికి మార్క్స్ కు సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో,
సో మార్క్స్ కు సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఈ పర్టికులర్ కాలం నెంబర్ 1 సో నేను ఇక్కడ వరకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరికి ఇస్తానంటే సో ఇక్కడ ఇది ఒక వ్యూ అనేది. సో ఇదేం చేస్తానంటే ఈ వ్యూ 1 వచ్చేసరికి స్టాఫ్ కి ఇస్తా. ఈ పర్టికులర్ వ్యూ 1 వచ్చేసరికి స్టాఫ్ కి ఇస్తా అనుకుందాం లెటర్ సపోజ్. ఓకేనా, ఏ స్టాఫ్ కి? ఎగ్జామ్ సెల్ స్టాఫ్ కి ఇస్తాను. ఓకేనా, ఈ వ్యూ 1 అనేది. అట్లాగే నేను ఏం చేస్తానంటే వ్యూ 2 ఇక్కడ వ్యూ 2 వచ్చేసరికి అంటే వస్తే ఇది సో ఇది వచ్చేసరికి అడ్మినిస్ట్రేషన్ వాళ్ళకి ఇస్తాను. అంటే ఫీజు కలెక్షన్ వీటికి సంబంధించినంత అడ్మినిస్ట్రేషన్ వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ కాబట్టి. సో నాకు ఉన్న టేబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఒకటే ఉంది. బట్ నేను ఏం చేశానంటే 2 వ్యూస్ క్రియేట్ చేశాను వీటి నుంచి. వ్యూ అంటే ఏం లేదండి, ఇట్లా ఫిజికల్ మనం క్రియేట్ చేసిన దాన్ని టచ్ చేయకుండా, మనం క్రియేట్ చేసిన దాన్ని టచ్ చేయకుండా వీటి నుంచి నేనేం చేస్తానంటే ఎవరికి ఏం డేటా కావాలో ఆ పర్టికులర్ డేటాని నేనేం చేస్తానంటే వ్యూ ఫార్మాట్ లో ఒక వ్యూని క్రియేట్ చేస్తా. మన ఫిజికల్ డేటాబేస్ నుంచి నేను ఏం చేస్తానంటే ఐ క్రియేట్ ఏ వ్యూ. ఓకేనా, ఈ ఎగ్జామ్ సెల్ వాళ్ళకి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే కనపడాలి అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వాళ్ళకి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే కనపడాలని చెప్పేసి. ఓకేనా, సో మనకి వ్యూస్ అనే కాన్సెప్ట్ ఒకటి ఉంది. అప్పుడు వచ్చినప్పుడు ఇంకా క్లియర్ గా చెప్తాను. ఓకే, ఒక పర్టికులర్ డేటాబేస్ నుంచి all view tables can be theoretically updated and must be practically updated by database system. సో ఎప్పుడైతే ఈ పర్టికులర్ పర్సన్ ఫీజు కట్టిండో ఇట్లా 50,000 కట్టిండో, సో ఏమవ్వాలి, అది అప్డేట్ అవ్వాలి అండ్ దానికి సంబంధించిన బేస్ కంటెంట్ లో కూడా, బేస్ టేబుల్ లో కూడా ఆ పర్టికులర్ మోడిఫికేషన్ అనేది రెప్లికేట్ అవుతూ ఉండాలి. ఓకేనా, వ్యూస్ ను కూడా అప్డేట్ చేయగలగాలి. ఓకేనా, దట్ ఇస్ వన్ రూల్. వ్యూ అంటే అర్థమైందండి. వ్యూ అంటే ఏంటంటే ఉన్న టేబుల్లో ఉన్న డేటాబేస్ లో మనం ఎవరికి ఏ కంటెంట్ చూపించాలి అనేది మనం డిసైడ్ చేస్తాం అనమాట. ఓకేనా, డిసైడ్ చేసి మనం ఆ పర్టికులర్ వ్యూని క్రియేట్ చేస్తాము. ఇంకొంచెం ప్రెసైజ్ గా నీట్ గా చెప్తాం తర్వాత ముందుకు వెళ్ళాక. నెక్స్ట్ రిలేషనల్ లెవెల్ ఆపరేషన్ అంటే ఏం లేదండి, హై లెవెల్ ఇన్సెట్. సో జనరల్ గా హై లెవెల్ ఆపరేషన్స్ అంటే లైక్ ఈ రూల్ ఏంటంటే ఇన్సర్షన్, అప్డేషన్, డిలీషన్ చేయగలగాలి. ఫర్ ఎవ్రీ రో కన్సిడర్ చేసుకుంటే, రో ఇన్ఫర్మేషన్ కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఆ రో ఇన్ఫర్మేషన్ ని అదేం చేయాలి, ఇన్సర్ట్ చేయగలిగే డేటాని ఇన్సర్ట్ చేయగలగాలి, అప్డేట్ చేయగలిగే, డిలీట్ చేయగలి. అండ్ ఆల్సో ఇట్ సపోర్ట్స్ యూనియన్ ఆపరేషన్, ఇంటర్సెక్షన్ అంటే సెట్ ఆపరేషన్స్ అంటారు వీటిని. ఓకేనా, సో జనరల్ గా బేసిక్ ఇన్సర్షన్, అప్డేషన్, డిలీషన్ ఆపరేషన్ చేసి ఉండాలి, చేయగలగాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి సెట్ ఆపరేషన్స్ కూడా సపోర్ట్ చేయాలి డేటాబేస్ సిస్టమ్. ఓకేనా, సో ఇది ఒక రూల్. ఇది నెక్స్ట్ ఫిజికల్ డేటా ఇండిపెండెన్స్ అండి. ఫిజికల్ డేటా ఇండిపెండెన్స్ అంటే ఏంటంటే ఫిజికల్ డేటా ఇండిపెండెన్స్, లాజికల్ డేటా ఇండిపెండెన్స్. జనరల్ వచ్చేసరికి డేటాబేస్ కి ఎప్పుడైనా కానీ గుర్తుపెట్టుకుంటే మీరు మనకి ఫిజికల్ అండ్ లాజికల్ డేటా ఉంటుంది. ఫిజికల్ డేటా అంటే ఏంటంటే మనకి